Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate English book. It's on the page number 331 to 332. Ours is the English Spoken English Center in Chennai, in Tamil Nadu. Our motto is make you to speak like Americans and Britishers or the native English speakers. How do they speak? And we train people over here, not only with the grammar, but the latest slangs, idioms, and phrases. So these are the phrases what the native English speakers they speak. Now coming under the letter T, the word is that. Under the letter T, the word is that. That's the way the wind blows. What do you mean by the phrase that's the way the wind blows? Or that is the way the ball bounces. Or that's the way cookie crumbles. What do you mean by that? This is the way things will happen. That is fate. This is how things will happen. This is how the matter will go on. This is how the fate is. Then you're using the phrase, that's the way the wind blows, or that's the way the ball bounces, or that's the way the cookie crumbles. Cookie means, biscuits. Okay, he drank alcohol too much. Too much of alcohol he drank. And now he is suffering. That is the way wind blows. Means he drank too much of alcohol and now he has some physical problems. That is the way wind blows. That's how things will happen. That is the way cookie crumbles. That's the way things will happen. That is the way the ball bounces. Means for action there will be a reaction. And you're using the phrase, that's the way the wind blows. And coming here, the little boy's room. What do you mean by the phrase, the little boy's room? It simply means men's toilet. The little boy's room means men's toilet. I went to the little boy's room means I went to relax myself, to relieve myself, to urinate. I went to the bathroom. So the little boy's room means it's the bathroom. The man upstairs. The phrase the man upstairs means the God, whether it is Allah or Jesus Christ or Krishna. The man upstairs is God. The man upstairs will take care of my future. The God will take care of my future. So the man upstairs means the God. The pits. What do you mean by the phrase the pits? It simply means bad place, a bad situation, a bad incident, a bad person. The pits means something which is bad. Bad persons and bad situations. The terrorists are real pits means the terrorists are bad people. So pits means something bad, something wrong. The jig or jig is up. The jig is up or jig is up means the work is over. The work has completed. See here, they got their salary after the jig was up. So after the work was over, they got their wages. Salary is a monthly amount, isn't it? It's better you can use wages. That'll be fine, isn't it? Wages for day-to-day work, wages. Wages would be fine, right? So wages means what? After your day's work, what you get is wages. Salary means what? It is the monthly once you get. That's the salary. So my dear friend, the jig is up means the work is over. The jig is up means the work is over. Got it? Okay, coming here. That's the way the wind blows. Or that's the way the ball bounces out. That's the way the cookie crumbles means. That is how things will happen. For that action, there will be a reaction. And coming here, the little boy's room means the restroom or a bathroom or a place where you go and urinate. And coming to the man upstairs means the God. The pits means the bad place, bad situation. And coming to the jig is up or the jig is up means the work is completed. The work has got over. And coming here, thick. It's a wonderful phrase. What you're going to see is blood is thicker than water. Blood is thicker than water. What do you mean by the phrase blood is thicker than water? You may have thousands of friends. Something happens to you. It's your dad, it's your mother, it's your brother, it's your sister. The blood relations, they come first. So then you're using the phrase blood is thicker than water. Here blood is your blood relationships and water is your friends. Here family ties are stronger than any other relationship. Family ties are very strong. Especially in a country like India, family ties are stronger than any other relationship. Even though he hated his father,
He hated his father because his father is not good with him. Even though he hated his father, he cried when his father was in the deathbed. When his father was in the deathbed, he was about to die. He was crying, even though he hated his father. Blood is thicker than water. Here comes the phrase, blood is thicker than water means the blood relations are closer, warmer, and so close than any other relationship. Coming here, thick-skinned. What do you mean by thick-skinned and what do you mean by thin-skinned? Thick-skinned means what? You are not sensitive about anything. Thick-skinned means what? You are able to tolerate anything. Thin-skinned means you are very sensitive, right? So thick-skinned, a person who is insensitive, he is not at all sensitive. He doesn't have any sensitiveness. Who is insensitive, not caring, a person who doesn't care about anything, a person who is is a selfish person, selfishness. So when you call a person who is insensitive to things, who is indifferent, then you use the phrase thick-skinned. Here, he should be a thick-skinned person to hit his wife and children. So this fellow should be a hard nut, insensitive fellow to hit his wife and children. Nobody will hit their loved ones, isn't it? Physical torture. So he is a thick-skinned person. Thick-headed, what do you mean by the phrase thick-headed? A person who is very adamant and not ready to cooperate. A person who is an adamant person and who is not ready to cooperate, then you use this phrase thick-headed. See here, if I cooperate with her, she will not be as thick-headed as she is. So if I cooperate with her, she won't be as adamant as she is now. So since I am not cooperating with her, she is adamant. If I cooperate with her, she wouldn't be as adamant as she is. Thick as thieves. What do you mean by the phrase thick as thieves? A very close bonding or relationship. Thick as thieves. You know, thieves are very, very close, you know. Each one won't say the secrets to any other person. They'll be so close together. If anything happens, one comes to help to other person. So thick as thieves means a very close bonding or a relationships. See here, the hero and the heroine of the movie, the hero and the heroine of the movie are as thick as thieves means they are very close. Thick as thieves means they are very close. Each one is ready to give their life to each other. Through thick and thin, wonderful phrase. Through thick and thin means what? Have gone through good times and bad times. You have gone through good times means happy moments. You have gone through bad times means what? Very, struggling in your life. See, in a place like Chennai, you come here, you struggle hard to earn, to buy a house, to marry after marriage, you're living. So all the struggles happen. That is hard times and good times. Yes, you're living so comfortably. So good times and bad times means both the difficulties and the pleasures which you have seen in your life. Through thick and thin. Through thick and thin, he lived, and now Obama has become the president of USA. American president, present President Obama, he has suffered a lot. Being a black, he has to struggle up in his life and come. So yes, he was working as a lawyer also, leading lawyer also. So he has suffered both thick and thin. So through thick and thin means through the sufferings and through the pleasures. Now he is the president of US. Hope you are able to understand, my dear friends. Blood is thicker than water means what? Blood relations are stronger than any other relationships. Thick skin means what? A person who is insensitive, who is indifferent. And thick-headed means what? A person who is very adamant. And coming here, thick as thieves means very close bonding. And coming here, through thick and thin means through difficulties and through all nice times. Hope you're able to understand all these phrases coming here. Once again, that's the way the wind blows, or that's the way the ball bounces, or that is the way cookie crumble means this is the way the things will happen. This is what the reactions will be for certain actions. The little boy's room means going to the bathroom, and the man upstairs means the God, and coming here the pits means the bad situation, the bad people, ugly incidences. The jig is up or jig is up means the work is over, the matter is over. And coming here, blood is thicker than water means blood relationships are stronger than other relationships. Thick skin means a person who is insensitive, not caring, who is indifferent. And thick-headed means a person who is very adamant and not ready to cooperate. And coming here, thick as thieves means a very close bonding or relationship
between persons, and through thick and thin means through hard times and through wonderful times. Hope you're able to understand all these phrases. I request you to use these phrases and form a sentence. Yes, madam, please come forward. Yes, what's your name? My name is Usha. Usha, okay. What's your qualification like? I have finished my degree MSc B.Ed. You have finished your MSc B.Ed, okay. Now what do you plan to do in future? You plan to go to UK? Yes. Okay. Now what is the phrase you wish to select? Thick-skinned. Thick-skinned. What do you mean by the phrase A thick-skinned? person who is insensitive, not caring, selfishness. What do you mean by that? Rajapaksa is thick-skinned person. Oh, thick-skinned means a person who is insensitive. Okay, Rajapaksa is a thick-skinned Person. Who is Rajapaksa? He is the president of Sri Lanka. Sri Lanka. Why do you say he is thick-skinned? Because the war ruling is very wrong. During the time of war, Very tough person. Okay, rough and tough person who has ordered the massacre of a race of Tamilians. Nearly 40,000 people have died. That's what it's given in papers, isn't it? So, Yes. So he is a thick-skinned person. Good. Yes, gentlemen, please come forward. Yes, what's your name? Venkatesh. What do you do, Venkatesh? What are you? What were you? What are you working as before? You are I worked as assistant manager in okay, assistant technologies. manager. Okay. Now, what is the phrase you wish to select? I'm going to make a sentence for the little boy's room, A little boy's room. What do you mean by that? men's toilet. Okay, this is the men's toilet. And how do you form the phrase, sentence? Unfortunately, she went to the little boy's room because there was no information in front of the room. Okay, okay. Unfortunately, she, being a female, she went to the men's toilet because the display of the gender was not given, Yes. isn't it? Whether it is men's toilet or women's toilet. So, unfortunately, she, as a female, she went to the men's toilet because the board was not given that it belongs to, yes, men. Yes, right, sir. Come, please, next person, please come forward. My name is Jalil. I'm going to choose the man upstairs girl. Man upstairs. Man upstairs. So, Yes. Mr. Jalil wants to select the phrase, the man upstairs. What do you mean by the man upstairs? Man upstairs means God's will. Okay, Like it is God. Okay, yes, God's God. will. Okay. The man upstairs will take care of my business. The man upstairs will take care of my business. So, your name is Galil. Jalil. Jalil, Yes. What business do you do, I'm doing Jalil? interior designing. You are doing your interior designing, isn't Yes, it, yes, sir? yes. Okay, fine, excellent. And man upstairs will take care of his business, and we wish you all the best also that God has Thank to you. take care of you. Please sit down, sir. And next gentleman. Okay, madam, please come forward. Yes, madam, what's your name? Amrita. Mrs. Amrita, isn't it? And what's your qualification, Mrs. Amrita? I did my PhD. You have done your PhD in what subject? Chemistry. You are done in chemistry. So, what is your future plans like? You want to be a teacher? I want to be work in R&D. Research Research and and development. Very good, very good. Have you been to abroad? Yeah. Which country have you been? US. You were in US. How many years were you there? 4 to 5 years. 4 to 5 years were there in US, isn't it? Yeah. Okay. What's the phrase you wish to select? Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. What do you mean by that phrase? Sometimes the family and friends also blood thicker than the water. Okay, family is family relationship, blood relationship is stronger than other relationship. Other relationship. Wonderful. What's the sentence? How do you form a sentence? Sometimes the friendship also made blood is thicker than the water. Okay, sometimes friendships Yeah. counts more. Yeah, because than blood I relations. was there in US. Okay. No blood relatives or Okay. no one there. Only friends around Okay. me. So they also understand my feelings, my happiness also. Okay, so this particular phrase doesn't count much in US, isn't it?
In a country like India, fine, right? It's highly family bound, relations bound. In But in a country like US, you find friends. They count the most, isn't it? Yeah. Good, good, good. thank you, sir. Welcome, welcome. Any other? நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 331லிருந்து 332 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சரளமாக அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிற பயிற்சி. எழுத்து டி, வார்த்தை தட் என்றால் அது, தட் இஸ் த வே விண்ட் ப்ளோஸ் என்றால் இப்படித்தான் காற்றடிக்கும். That is the way the ball bounces. பந்தை இப்படி வீசினா பின்னாடி அப்படித்தான் வரும். That is the way cookie crumbles. அப்படின்னா இப்படித்தான் பிஸ்கட்டுகள்லாம் பொடி பொடி ஆகும்போது இப்படி ஆகும் என்று சொல்லும் பொழுது this is the way things will happen. இப்படித்தான் விஷயங்கள் நடைபெறும். That is the fate. அதுதான் விதி. இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி என்று சொல்லும் பொழுது that is the way wind blows. That is the way the ball bounces. That is the way cookie crumbles என்ற சொற்றொடரை கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். இதுதான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர். இதுதான் விதி, இப்படித்தான் நடக்கும். See, he drank alcohol too much. அவன் அதிக அளவிலே மது அருந்தி கொண்டிருக்கிறான், சாராயம். And now he is suffering. இப்பொழுது உடல் ரீதியாக துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். That is the way wind blows என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும், இதுதான் விதி. அதிகமாக மது குடித்தால் இப்படித்தான் இருக்கும். கத்தி எடுத்தவன் கத்தியில தான் சாவான். That is the way ball bounces. That is the way wind blows. That is the way cookie crumbles. So இந்த சொற்றொடரை அங்கே பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக the என்ற வார்த்தை சொற்றொடர் the little boys room என்றால் சிறு பையன்களுடைய அறை என்று சொல்லும் பொழுது men's toilet, ஆண்களினுடைய கழிப்பிடம். I went to the little boys room என்றால் ஆண்கள் கழிப்பிடத்திற்கு நான் சென்றேன். So little boys room என்றால் ஆண்கள் கழிப்பிடம். The man upstairs என்றால் என்ன? மேலே இருக்கக்கூடியவன், மேல் மாடியிலே இருக்கக்கூடியவன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை கடவுளை குறிக்கிறது. The man upstairs will take care of my future. மேலே இருக்கக்கூடியவன் என் எதிர்காலத்தை பார்த்துக்கொள்வான். The man upstairs என்றால் கடவுளை குறிக்கிறோம். அடுத்ததாக pits என்றால் குழியும் குண்டுமாக என்று சொல்லும் பொழுது bad place, கெட்ட இடம், bad situation, மோசமான சூழ்நிலை, bad incidents, கெட்ட நிகழ்ச்சி, bad person, கெட்ட மனிதர், அதை pits என்று சொல்கிறோம். The terrorists are real pits. தீவிரவாதிகள் தான் உண்மையான மோசமான மனிதர்கள். So the pits என்றால் மோசமான இடங்கள், மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள். The jig or jigs up, jigs up அல்லது jigs up என்றால் the work is over, காரியம் முடிந்து விட்டது, வேலை முடிந்து விட்டது. They got their wages, அவர்களுக்கு தினக்கூலி கிடைத்தது. வேஜஸ்னா தினக்கூலி, சேலரினா சம்பளம். தே காட் தேர் வேஜஸ் ஆஃப்டர் த ஜிக் வாஸ் அப் என்றால் வேலை முடிந்தவுடன் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த கூலி கிடைத்தது. ஸோ நண்பர்களே, தட்ஸ் த வே விண்ட் ப்ளோஸ்னா இப்படித்தான் நடக்கும். தட்ஸ் த வே த பால் பவுன்சஸ் இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி. தட் இஸ் த வே குக்கி கம்பிள்ஸ்னால் இப்படித்தான் பிஸ்கட்டில் நடக்கும். குக்கினா பிஸ்கட்டுங்க, கிரம்பிள்ஸ்னா பொடி பொடி ஆகுவது. ஸோ அடுத்தது இதுதான் விதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். த லிட்டில் பாய்ஸ் ரூம்னா ஆண்கள் கழிப்பிடம். த மேன் அப்ஸ்டர்ஸ்னா கடவுளை சொல்கிறீர்கள். த பிட்ஸ் என்றால் மோசமான மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள். த ஜிக்ஸ் அப் என்றால் வேலை முடிந்தது. ஸோ அடுத்ததாக பாருங்கள், திக்குனா கெட்டியான. பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர். இந்த அருமையான சொற்றொடர் அப்படி என்றால் என்ன? ரத்தம் தண்ணீரை விட கெட்டியானது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபேமிலி டைஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் எனி அதர் ரிலேஷன்ஷிப். இரத்த உறவுகளே மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. பள்ளி உறவு, கல்லூரி உறவு, நண்பர்கள், தோழர்கள், இந்த உறவுகளை விட சக வேலைக்காரர்கள் உறவு, இந்த உறவுகளை விட இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவே சிறந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஈவன் தோ ஹி ஹேட்டட் ஹிஸ் ஃபாதர், அவன் தன் தந்தையாரை வெறுத்தாலும், he cried when his father was in death bed, அவங்க அப்பா சாகும் தருவாயில் இருக்கும் பொழுது he cried, அவன் அழுதான். அப்போ இந்த சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணால் பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்றால் என்ன? உறவு முறைகள் தான் மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. அடுத்து திக் ஸ்கின்ட் என்றால் என்ன? கெட்டி தோல் உடையான்.
கெட்டியான தோல் உடையவன் என்று சொல்லும் பொழுது a person who is insensitive, சென்சிட்டிவ்னு என்ன, திடீர்னு கோபம் வர்றது, திடீர்னு சங்கடம் வர்றது, திடீர்னு ஃபீலிங்ஸ் ஆகிறது, திடீர்னு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவரை சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவோம். இன்சென்சிட்டிவ்னு அந்த உணர்ச்சிகளே கிடையாது. யார் செத்தாலும் அழுக மாட்டார்கள், என்ன நகைச்சுவை வேடங்கள் படம் பார்த்தாலும் சிரிக்க மாட்டார், மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு இவர் வேதனைப்பட மாட்டார். அவரை இன்சென்சிட்டிவ் என்று சொல்வார்கள். நாட் கேரிங், அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளாமல். செல்ஃபிஷ்னஸ், சுயநலவாதிகளுக்கு தான் இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் இருக்கும். ஸோ திக் ஸ்கின்ட் என்றால் என்ன, உணர்ச்சி வசப்படாதவர். ஸோ he should be a thick skinned person to hit his wife and children. அவன் ஒரு உணர்ச்சிகள் இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளை அடிக்கிறான். ஸோ உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இல்லாத மனிதனை திக் ஸ்கின்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக திக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன, தலை ரொம்ப கெட்டியானது, திக்காக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வெரி அடமெண்ட், ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவர். அண்ட் நாட் ரெடி டு கோஆப்ரேட், மற்றவர்களுடன் அனுசரித்து செல்ல முடியாத ஒரு இயல்பை திக் ஹெட்டட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இஃப் ஐ கோஆப்ரேட் வித் ஹர், அவளுடன் நான் அனுசரித்து சென்று விட்டால் ஷீ வில் நாட் பி ஆஸ் திக்கெடட் ஆஸ் ஷீ இஸ், அவள் இப்பொழுது பிடிவாதமாக இருக்கிறாள், அப்படி இருக்க மாட்டாள். அப்போ அனுசரித்து சென்றால் அவள் பிடிவாத குணம் தளர்ந்து விடும். ஸோ திக்கெடட் என்றால் பிடிவாத குணமுடைய. அடுத்து திக் ஆஸ் தீவ்ஸ், திருடர்களைப் போல நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டு பேரும் நல்லா க்ளோஸாக இருக்கிறாங்கன்னா, நெருங்கிய நட்புனா திருடர்களைப் போல் அவங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஊமை வாக்கியத்தை சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா திருடர்கள் அவ்வளவு நெருங்கிய தோழர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு காரியத்திலே ஒருவர் காட்டி கொடுக்க மாட்டார். ரொம்ப வேற வழி இல்லாத பொழுதுதான் திருடன் இன்னொரு திருடனை காட்டி கொடுப்பான். ஸோ நெருங்கிய நண்பர்களை திக் ஆஸ் தீவ்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். வெரி க்ளோஸ் பாண்டிங் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப், உறவு முறைகள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறது. த ஹீரோ அண்ட் த ஹீரோயின் ஆஃப் த மூவி, அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் கதாநாயகி எப்படி இருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஆர் ஆஸ் திக் ஆஸ் தீவ்ஸ், அவர்கள் திருடர்களுடைய நெருக்கத்தை போன்று ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருக்கிறார்கள். த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன, அருமையான சொற்றொடர். த்ரூனா மூலமாக, திக் என்றால் என்ன, கடினமான, தின் என்றால் மெல்லிய. அப்போ கஷ்டங்கள், இங்கே திக் என்றால் கஷ்டங்கள், தின் என்றால் சந்தோஷங்கள். ஸோ கஷ்ட நஷ்ட காலகட்டத்திலே, சந்தோஷமும் துக்கமும் காலகட்டத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது ஹாவ் கான் த்ரூ குட் டைம்ஸ் அண்ட் பேட் டைம்ஸ், கெட்ட நேரத்தையும் பார்த்து விட்டோம், நல்ல நேரத்தையும் பார்த்து விட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த்ரூ திக் அண்ட் தின் ஹீ லிவ்ட், கஷ்டத்திலையும் வேதனையும் பார்த்து விட்டான், சந்தோஷத்தையும் பார்த்து விட்டான். அண்ட் நவ் ஒபாமா ஹஸ் பிகம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா, ஆஃப் த யுஎஸ். இப்பொழுது அவர் அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியாக ஆகிவிட்டார். கஷ்ட நஷ்ட வேதனைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாரு, சந்தோஷத்தையும் பார்த்து விட்டார். இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்றால் என்ன, இரத்த உறவுகளை மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. திக் ஸ்கின் என்றால் மற்றவர்கள் மேல் அக்கறை இல்லாத, உணர்ச்சிகளே இல்லாத ஒரு மனிதர். திக் ஹெடட், பிடிவாத குணமுடைய ஒரு மனிதர். திக் ஆஸ் தீவ், ரொம்ப நெருக்கமான உறவு முறைகள் உள்ள. த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன, சந்தோஷமும் மற்றும் கஷ்ட நஷ்ட வேதனைகள், மகிழ்ச்சிகரமான நாட்களையும் பார்த்திருக்கிறார்கள். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், தட் இஸ் த wind blows என்றால் இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி. தட் இஸ் த வே த பால் பவுன்சஸ், இதுதான் விதி. தட் இஸ் த வே குக்கி கிரம்பிள்ஸ் என்றால் இப்படித்தான் நடக்கும், இதுதான் விதி. அடுத்ததாக த லிட்டில் பாய்ஸ் ரூம் என்றால் ஆண்கள் கழிப்பறை. த மேன் அப்ஸ்டேர்ஸ் என்றால் கடவுள். த பிட்ஸ் என்றால் கெட்ட இடம், கெட்ட மனிதர்கள். த ஜிக் இஸ் அப் என்றால் காரியம் முடிந்து விட்டது, வேலை முடிந்து விட்டது. பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்றால் இரத்த உறவுகளை சிறந்த உறவுகள். திக் ஸ்கின் என்றால் உணர்ச்சிகரம் இல்லாத மனிதர். திக் ஹெட்டட் என்றால் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடைய. திக் ஆஸ் தீவ்ஸ் என்றால் ரொம்ப நெருங்கிய. த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன, நல்ல காலங்களிலும் கெட்ட காலங்களையும் அனுபவித்து வருதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச் சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.